Да, да. Так, ладно. Все работает. Блять. Ну, что за хуйня? Ghost of the Nephiden, блядь, скирот. Ля, какие загрузочные экраны. Красивые. Fresher than cannon powder. Да вы там... Нет, ничего страшного. Я полутаюсь пока. Хоть лагать, блядь. My bolt is shot! Behind you! Нихуя, это что за... Ебать, такого я еще не видел, ебака какая-то. This isn't over yet. I think we've pressed it. Да, блядь. Да, сука. Back down to hell. You sure you're not hurt? I'm fine. Stop fussing. A timely arrival. You'll be Haskell's Banishers. Thank you. Thank you both. You can see me. Clear as day, just as I can see. This is my husband. Хуя она, блядь, видит, I am нихуя. Helen Priest. Antea Duarte. This is my partner, Red McGrath. 'Tis rare that the living can see the lingering dead.
All I know is one day I woke after 7 long years of grief, and my Sebastian was back. It was as if my prayers had at last been answered. That was enough for me. In times of danger, I am duty-bound to protect the woman I love. You understand? What was it like for you? After my own death, I floated outside of time, without knowing what was happening to me. Floating outside of time. Yes, that's exactly it. True love finds a way. That's all that matters. Andrew White sent us. He thought you might be in trouble. Plainly, you needed your guardian angel. We needed more than one. Thanks to you, we'll resupply the camp. Matthews and Williams did not die in vain. This was a risky expedition. But Helen had no choice. If the survivors were to rely on Pennington alone, the fort would have already fallen. I suspect that's so. Sometimes difficult choices must be made. That's courage. All the courage in the world will be worthless if those in command won't match it. Pennington did this while monsters relentless besieged the fort. But make no mistake, these men's deaths are on the captain's conscience. If he has one. How so? 7 years ago, a plague came to New Eden. Pennington quarantined the sick in the mines, walled them up. They were dark times. Hard times. None knew what the morrow would bring. We all lost much. Too much. As second in command, Sebastian volunteered to stay. Walled in with the others, he held out the longest. He died a hero. And now the Forsaken are rising. They demand revenge. Who would blame them? I watched them die. Soldiers and miners, sick and hungry, begging for help they knew would never come. Captain Pennington has much blood on his hands. Pennington can't have taken his decision lightly. It must have been hard on all involved. Is it harder to your mind to send someone to their death than it is to do the dying? We should get back to the fort. We will escort you. Ну, блядь, и типа, чума, это тебе не шутки, карантин даже, ну, блядь, опять начинается. Вот это I'm вот, afraid блядь. I locked us in when I broke the latch. If there's a way out, we'll find it. Вот опять начинается, типа, я так понимаю, в конце мне придется судить типа, который, блядь, типа там что-то это, но опять складывается все так, что он-то особо, ну, как бы и виноват, конечно, но не потому, что он, блядь, гад из себя там ебать копать. Потому что, блядь, делал это ради того, чтобы, блядь, сдержать ту же чуму, блядь, и все такое. Как говорится, жертву, как там, короче, как это говорится, короче. Ух. Оба. Shall we? Блядь. Как всегда, блядь, чехота ебаная. Lock looks broken. I doubt that gate will ever open again. То есть Антея может раскидывать камни, блядь. Ломать большие бревна, нахуй, довольно толстые, но не может сломать вот эту хуйню. Ну, да. Хули бы и нет. Логично. Remember not to make you angry. Impressive. You Banishers are quite something. That's all her. A Banisher marched with my father's infantry. Good for morale, he said. Soldiers usually carry their ghosts with them. War is good for our business.
I take it that's how you met. I know a soldier when I see him fight. I never worked for the army, but something like that. Вот мне интересно, как они познакомились. Да. We'll come back for you, my friend. My sympathies. Что прям на этой локе лагает? Или это у меня, блядь, сука? Да, блядь, хоть лагать, блядь. All of this for 2 miserable powder boxes. How low has Pennington brought us? If you didn't like him, why did you follow him? I followed his reputation, but he's no longer the same man. What would you do in his place? I'm doing it. He sits behind his walls waiting for them to fall, and I'm out here fighting to live. We're fighting for our lives. The captain is in the way. These internal conflicts are a risk for the stability of the fort. A necessary risk for the survival of all. But I agree. This must end. You may leave the crates. I'll send someone back for them. Yeah, the path should be quiet. We cleared the area of the Spectre's nest. Well, that's a relief. Follow me. Блядь, ну что за прогрузки нахуй на SSD-то? Ёбаный в рот, SSD 4000 мегабит в секунду, блядь. Или мегабайт, как там, блядь? Пиздецки быстро нахуй. Стоил 15 косарей, блядь. Вы чё, охуели? Чё за хуйня, блядь? Я чё, зря покупал? Козлы, блядь. Я, блядь, покупал, чтобы у меня игры быстро грузились и работали, нахуй. А не чтобы вот такая вот хуйня была. Не. Вот тебе и покупай, блядь, а толку нет. Open the gates! Priests! What are you lot waiting for? Open the gates! Open the gate. Go Gates. talk to Pennington. Make him understand, if you can. Where can I find him? He hides in his office. You'll find him there. Where are the others? Williams and the other chap? Matthews. We were ambushed. They fell. May God have mercy on their souls. There's ammo in the elevator. Send Shepard and Abbott to bring it back. Блять, как карту открывать нахуй? На какую кнопку? Ну, тут все это время или вопросики, а я что-то как-то, блядь, даже не обращаю внимания. Вот, что такое, блядь? Еще золотые вопросики есть какие-то. Нихуя себе. Хочу какать, блядь, сука. Карта такая, конечно, простецкая, прям совсем. Ну, антуражно, хули. Так, а что такое? А, вот сначала. Хотела она сначала сюда. Что сегодня так лагает она, блядь, а?
Что за подфризивание, блядь? Ну что это такое? Кстати. Позакрывать. Что там, блядь, у нас? Паблик. Что еще у нас бывает? Жарит видеоху не снихил. Почему, блядь, ОБС? ГПУ жрет нах. Какого хуя? Если стрим через проц, как? Как можно какать? Интересно. Блять, это наверху, а как туда залезть? A store. Ferdinando's? Как туда, блядь, залезть, нахуй? Понятное дело, что она тут, но как туда добраться? Но почему? Ладно, до пизды. Closed. Are we in the right place? Try next door. Anyone home? No one. Papers in Miller's name. We're in the right place. Keep looking. Может, он ее убил из-за лавки? What was this? A sanza. It's a musical instrument. It's Bantu, from southern Africa. Vardy reads English extensively. Well, nobody's perfect. He's organized. Disorganized traders lose money. He's making protective amulets. He's making useless trinkets. Нет, почему? He works hard to keep it away. What is he afraid of? What don't we know? Let's search the store. Но он явно пытается как-то... Точнее, она же сказала, что она не может подойти к нему. Что ты ее не пускала. Stock Вот to trade. поэтому. He hasn't unpacked it. Maybe he intends to move on. And who could blame him? Охуенно, а как мне, блядь, пройти, нахуй? Че, блядь, а как я пройду, нахуй? А, ну, может, ну, вперед. А, во, понял. Все ясно.
Хули безопасность. Surprisingly high quality wares. Can't be many left in New Eden with the means to buy. He's doing surprisingly well for himself. Where did he get the inventory? Последняя воля и завещание. Я, госпожа Ребекка Хардрейв из Ньюидена, находясь в здравом уме и твердой памяти, в случае своей кончины завещаю Фердинанду Миллеру все свое имущество, включая в частности следующее. Шкатулка для украшений, картины, зеркала, коллекцию книг, все чемоданы и их содержимое, набор для каллиграфии, различная мебель, все наличные средства, находящиеся при мне или на моем предприятии, или в любом банке и т.д. Rebecca's will. She was rich. She left him a lot. That's where he got the inventory. Aye. The list matches his sales record. Touch my money and I'll drop you. Я так и знал, What что are он you негр. doing here? Thieving, no doubt. I'm no thief, Mr. Miller. I'm the Banisher. I brought Helen Priest back to the fort. A banisher. Thieves lie. How do you know my name? 'Tis my business to know. Red McCraith. If you are a banisher of ghosts, I have business for you. I'll pay. I spoke to Rebecca. 'Tis she who haunts you. She sent me to find you. She worries for you. Says she loves you. The English have a word for that. Hogshite. If not for love, why did she bequeath you her fortune? Whichever. It matters not. You're a banisher. It is your job to get rid of her. Can you not just do your work? Easy, Mr. Miller. Now, I'll need to examine Rebecca's belongings. I sold them. All of them. You did? To who? I don't know. People. I wrote it down. In the register. Read it, if you wish. 2 recent sales to the blacksmith and to Ingersoll's store. Давай поторгуем. Stuff looks Перед тем, good. как тебя убью нахуй. Let's trade. Now, my friend, we are Да ты же нищий ебаный. У тебя даже ничего ты. Чё, ну и чё, нахуй мне твои... Нахуй мне твоя льняная пряжка. В жопу себе, блядь, засунь. Кончи. You've put quite the effort into protecting your home, haven't you? You poked about my house without my say-so. I know my business. So out of generosity, here's the truth. None of it works. Not the wreath, not the amulet. None of it works. Pretty though. Ну His почему? brooch is working. Чё-то It же works. действует. She hasn't come back. I can sleep now. I hear her calling, whispering my name. I wait to find her at my bedside. Our eyes meet. She stares. She won't leave me alone. She's an Akishi, a demon. Banish her. I'll pay you. I need a job. I accept. Farewell to you, Ну это не Mr. все так Willers. просто, опять же. You know where to find me. If you're buying, I'm selling. Ингерсол, обыщите кузницу. Блять. Сейчас, подожди-ка. Бля, вот это мне нравится. Интересный квест. He'd sold it all. Everything she'd owned. And fast. Why the hurry?
If we track her things down, perhaps they'll tell us. Может, да, может, нет. А может, пошел я. Почему, блядь, никогда нет никого дома? Нахуй, тек. Козлы, блядь. A note? Let's see. Жозеф, я получил то, что ты мне задолжал. Славные вещички. Похоже, зря я считал тебя лжецом. Раб Ребекки Фердинандо был недоволен наследством хозяйки. Раб? Раб Ребекки Фердинандо был недоволен наследством моей хозяйки. Приказом Пеннингтона он теперь свободный человек. К тому же еще и торговец. Вот такое дерьмо нас до добра не доведет. Помяни мое слово. В общем, мы с тобой в расчете. Пока снова не решим перекинуться в картишки в казармах. Тогда я тебя опять до последней нитки оберу. Теодотыш. Блять, это дело прям Ferdinando какое-то... was a slave. She was his owner. He wants a clean slate. Tabula rasa. We know where to go. The barrack room. Блять, эта история интереснее, чем могла показаться даже. Нахуй. Реально прям так. Ух, бля, интересно, интересно. Ну-ка, ну-ка. Это что такое тут у нас? Что это такое, блин? Сука, закрыто. Good day, sir. Nathaniel Sather at your... Mr. Sather remains to be seen. I heard you bought some things from Ferdinando Miller. Might I see them, do you think? Oh, the paintings. Yes, you must have a look. You, if there's one thing a man like you needs out here on the mountain, it's paintings. I must... And I... Блять, что? Ключ от сундука. А сундук этот где? Хуй знает. А, ну здесь, наверное. A ghost left a fragment of their past here. The quill resonates. An echo, perhaps. Я заебал этот неофициальный перевод, блять, уже. Всю игру меня преследует, блять. Ой, там. О. Казармы какие-то, блять. Тень. Подожди, где она? An echo from the past drifts by. I only recognize my name in the list. Distant family, but I can't disinherit them. I would never ask you that. To have met you is already more than I ever expected. If I was to lose you, God forbids, I'd cherish all that reminds me of you. There. If you were to lose me, all that I own would now be yours. Ах уж эти ваши любови. Ну, напиздел. He Красивое claimed перо. not to love her.
Why lie? Maybe he didn't lie. Maybe he pretended to love her. Let's see what he has to say about it. Ну, блять, мне непонятно. Он сказал, что никогда бы там не продал, но при этом все попродавал. И типа, хуй знает. Короче, мутный тип, пиздец. Ничего не понятно здесь в этой истории. Что надо-то? А. Banisher? I found papers. Official papers. They tell quite the story. That's all in the past. For the good of my future. But you may as well hear it from me. As she lay dying, Rebecca Hardgrave gave me my freedom. Before that, I was her slave. How very romantic. If it weren't for the captain, the good people of New Eden would have let me die too. Rebecca was in love with you. The feeling was not mutual. True? I was her pet. A dog nuzzling its master, hoping she might loosen its leash. She loved me, she said. I allowed her to think I loved her back. I sat up and begged and let her pet me. I was a very good boy. You gulled her, then took advantage. To a slave, a crumb of freedom tastes like a loaf. You'd have done no different. And I'd do the same again. Enough chitter-chatter. Perhaps you should get back to work. What am I paying you for? Блять, ну это опять, сука, вот здесь нету ни одного такого вот момента, чтобы я такой, да блять, ну это, вот он точно гад ебаный, вот его я, сука, блять, вот не жалко вообще. А тут как бы, блядь, чел был рабом, он просто хотел свободы, и как бы в целом-то, блядь, вроде и все понятно. Но с другой стороны, блядь, это, короче, это пиздец. То есть он преследовал свои мотивы, он не был прям уж каким-то ужасным прям человеком. Блядь, он просто хотел нахуй свободу, блядь, и все такое. Кто бы на нашем месте, блядь, не хотелось так подумать, нахуй, блядь. Это не просто тебе черное, нахуй, или белое, блядь. Тут вообще все серое, нахуй. I'm a banisher, Mr. Miller, not a rat catcher. Ghosts were human. They're emotional, full of hopes and fears about the past and the future too. To find out what ties the ghost to the living and end the haunting, I must know the story. You want me to finish the job? Then the story must be told. The ghost must manifest. I do not like this idea. This idea can shit itself 6 times by sundown. Come on, break the brooch and let's get it over with. No choice remains. Let it be done. And I'll be done with it! You're here at last! Step no closer! I don't understand. Are you not glad to see me? Now, Banisher! End this! Not now. You need to hear the truth, both of you. That reminds me. Rebecca, you omitted to tell us that Ferdinando was your slave. That you owned him. Fucking slave. I loved him. I was a slave! I was not free to leave. What kind of love is that? What are you saying? We loved each other. Love? No. I told my master what she wanted to hear. I gulled her with a lie. I thought you a fool. But no, you believed me because you wanted to. Yet you didn't believe me, did you? Not entirely. That's why you never freed me. I loved you, and you loved me.
It was but a piece of paper. A piece of paper and a guarantee. I needed a guarantee. You don't know what love is. You know only fear. You feared being undesired, being unnoticed, being alone. How very human of you, Mistress Hargrave, but hardly an excuse to own a man. Time to give this love story an ending. Блять, ну это... Да, блядь, ну это пиздец, нахуй. Тут невозможно. Нет ни одного прям вот, прям настолько прям вот совсем, блядь, типа персонажа какого-то, блядь, который бы вот прям совсем-совсем злой-злой, потому что злой, блядь. А все они действуют по каким-то мотивам, и, блядь, они вполне понятны, нахуй. И ты такой сидишь, думаешь, ну, типа, ну да, ну да, типа, да, блядь, и ты такой, да, ну как я, блядь, могу, вот, нахуй, вот зная историю этого типа и всю вот эту хуйню, вот как я могу, блядь, решить, точнее, вот его убить, вот за что, блядь? Ну, он был, сука, рабом, блядь, он просто хотел, блядь, освободиться, нахуй. А она, как бы, тоже не прям плохая, ну, типа, блядь, как это, сука, вот как это решать? Ах. Надо было тогда давать нахуй клятву. Короче... Ну, блядь, ну чел просто стал свободным. Ему он-то сам не убивал по факту. Ему просто подвернулся удобный случай, чтобы она умерла. Нельзя... Ну, хотя его действиями она и погибла. Но, с другой стороны, что он, блядь, типа мог сделать? Бля, как же это сложно. Рабство — это плохо. С другой стороны, что ему, блядь, не нравилось, нахуй? Жила нормально, баба вроде ничего, блядь, такая была. Ебабельная, в принципе, блядь. Типа, блядь. Походу, давай замочим. Ferdinando Miller, the world forced you into a lie. You lived it to the full, and in the end it brought a haunting upon you. You are the tie that holds this ghost here. No! Leave him be! She's a ghost. Get rid of her. Wait. No. No. You can't take me. You don't own me. I am a free man. I have done nothing А, wrong. вот я об этом и говорю, блядь. No, but I have. To hell with it. Your world is no place for men like me. You don't understand. Иди к You черту. can't understand. Жестко. При этом никак не докажешь, что кто-то кого-то там убил. Блять, ну опять вот реально вот, ну, I chose to это choose. пиздец. You chose to kill. Which of us, Banisher, deserves death? Да попизди там нахуй. Типа это реально пиздец, то есть ее невозможно никак воскресить, блять. Ой, воскресить, в смысле, ее никак не... Да, воскресить. Невозможно воскресить нормально, так, чтобы как-то, сука, справедливо. Приходится убивать реально по факту как бы и виновных, но не сказать, что прям совсем там ужасных людей, которые поступали, блядь, как-то по-своему, со своими мотивами и вся хуйня. И это, блядь, сложно. Вот по факту, я считаю, он не заслужил смерти, просто потому что потому. Да потому что он был рабом, он, блядь, он не сделал ничего, в принципе, он реально, он ее не убивал, блядь.
подвернулся просто случай, блядь. Так что, короче, это сложно. Как мне, блядь, туда залезть? Короче, да. Игра реально хорошая. И, блядь, вот это вот, конечно, сложнее, чем кажется. Как бы мне попасть вот сюда? Это вообще где, блядь? Как туда добраться-то? Тут такие нахуй тропки странные. Вот я реально могу туда как... И ведь я, походу, там был. Я не знаю, блядь, как. Интересно, есть здесь костер, сука? О. Ну-ка, попробовать. How often, Abigail, must we have this fight? How often must we argue? I shall argue until you hear me. I hear you all too well. I hear a hoggish harridan, a narrow nag, a selfish shrew. One of these days, I shall poison your soup. And the day before, I'll take you to the highest cliff and push you off it. Интересно. Please excuse my husband. He really is as unpleasant as he sounds. And who are you, then? Red McCraith, ma'am. I'm a banisher. Are you indeed? Pleased to meet you, Mr. Banisher. I'm Abigail Rumble. Thanks to you, me and my husband should soon be able to go back to our mountains. Your husband won't mind us talking. No? Why would he? We are faithful and trustworthy. As I'm sure. Я заметил, блядь. Ебать. She doubts your intentions. No need to worry about me, ma'am. I'm spoken for. Good. Бля, ебать, Ред We красавчик. Прям understand такой one прям. another. Какая крутая My борода прям. husband and I are very close. Very close indeed. Then you have my admiration. Sustaining such closeness takes much tolerance and hard work. You don't know how good you've got it. You and your husband prefer an isolated life outside the fort. I have a roof above my head, my belly is rarely empty, and I live by my beliefs. We suffered for many years. By comparison, this is bliss. Do you not find it dangerous out here? Just the two of you alone. I thank you for your concern, but we live how we live, and it makes us quite contented. I'll let you get back to your day, madam. If you need... Я думал, квест какой-то, блядь. Это просто так. Ну, это забавно. Че они там с друг другом, блядь, угрожают, блядь. Кек-чебурек. Блядь, где костер-то? Подожди, что? Костер наверху? Вот. Что за хуйня, блядь? Или сейчас, видимо, нельзя? Ну, закрыто, сука. Ладно, пофиг. Captain Pennington. No time, no way out, no hope, no way in. No time at all. Captain Pennington, sir. Mr. McWraith, you live. Да, There's это work тот to чел. be done. Work. You had work, a mission. To bring one last glimmer of hope, to gladden our hearts before the pit takes us all. You secretive bastards haven't helped. The job is done. There's no more hope and little enough time. All that remains is the pit.
to the last stand, Wraith. Welcome to the end. I wouldn't surrender just yet, Captain. I found Helen Priest. We brought supplies. A waste of effort on both accounts. Hardly. We saved a life. Resupplied, you may save more. For the sake of what? For the sake of days, a week perhaps? You've saved no one. You've prolonged the terror. The dead will come. Our throats will feel their bony fingers soon enough. The end is inevitable. It is if you will not act. You're the officer, take command. Surely you can't intend to do nothing. You sound like Priest. She has changed. Her return to Fort Jericho has made her impulsive, irrational, quarrelsome. I believe she did not fully grieve her husband's loss. Returning to the scene has, it seems, reopened the wound. It festers. She'll join the lieutenant soon enough. When our defences crumble at the last, the pit shall take us all. How do things stand, Captain, as you see them? Little has changed. The dead flood from the mines. We shoot them down and gain respite. Soon, the onslaught begins anew. The clock of our extinction ticks on towards the hour. We may no more defeat the dead than we may vanquish the ocean waves. You must at least try. We lack much, yet we are still alive. How is that, do you think? We hold to the last. We resist, till retribution rises from the pit and drags us all to hell. Well, that's something worth waiting for. I fail to see the appeal of this slow agony. How unfortunate. Because thanks to you, and the time you bought us, the agony will be all the slower. Permission to take my leave, Captain. And if I refuse it? Are you trying to recruit me, Captain? Do you really think I'd take the King's shilling? If I were to offer enough shillings, I'm sure of it. I need no new lieutenants. But if you wish, you may stay. This key unlocks the unused watchtower. You'll bill it while you're here. Какой типчик, блядь. Забавный. Dead Inside чисто, блядь, такой прям. Чё за... Это чё за, блядь, такое? Карта рудника какого-то. On the one hand, a captain beaten by the world. On the other, his rival, haunted and mutinous. In a fort besieged by vengeful specters. Behind all the shit, there's something else. Something darker. Could be worse. Could be underground. Ну да. Как же все-таки умно, блядь, разводить костры нахуй прям в доме. Это же так безопасно. Да ебать, это же буквально дрявая, блядь, какая-то хуйня. И музыка так кончилась прям. Кринж. Ай, блядь. Щит.
Так, это у нас еще. Если шкала изгнания заполнена, вспышка наносит на сеть больше. То что такое? Ну, вот это неплохо. Ну, такое, блядь. А, ну у меня уже нет очков. А в целом тут, ну только если... А, ну хотя вот здесь можно. Как нахуй тут можно прикладом бить? Каким образом? Кстати, полезно. А, блядь. Слишком много бесполезных навыков, блядь. Блядь, что это? Блядь. Жарко, блядь. For years, Kate Newsmith believed she did not measure up to her sister. Now she knows that in her kindness, she is at least her sister's equal. Thick skin has paid for her sins. But what of her sister? What will Kate do now? Her people look to her for their future, their protection, their survival. Блять, эту игру явно можно Banishers, перепройти. may I have a word? Helen, something wrong? Apologies for disturbing your rest. I'm afraid it can't wait. What did you think of the captain? Что он dead inside, блять. I saw an officer alone. A proud man turned to stone, perhaps by years of war. I saw a broken man. I did not see the tyrant you described. Inaction is tyranny. He will not act, but nobly get the hell out of the way. I do not disagree, but the captain needs help. I too was a soldier, broken and haunted. With Antea's help, I recovered. Bennington may need the same. Leave Pennington to me. The good folk of the fort need your help. You are Banishers. The dead, you'll have noticed, hammer at the gates. I would like you to go into the mines and find out what enrages them so. I would like you to do what the captain will not. And while we deal with the hordes of angry spectres, what shall you be doing? When the mines are purged, I'll oust Pennington.
Нихуя. Where do we go? There is a second tunnel into the mines. The entryway was walled shut during the quarantine. Getting there will not be easy, but the barricade should fall without too much difficulty. After that, who knows? Underground again. Wonderful. Потому что чума If it не. soothes you, I too am taking a significant risk. The captain has a penchant for locking people up and leaving them to rot. Some years ago in New Eden town, the captain locked up an innocent woman. A fate I wish to avoid. We should go. Then it's agreed. When you're ready, you'll investigate the mines. Take the hoist to the waterfall, near the outpost you first found me. From there, it is not far to the tunnel. Keep your wits and all your luck about you. An innocent woman jailed. Strange. The captain doesn't strike I me as a mean, petty as tyrant. wolf pelts go, it's Helen pretty, is right. but I've more The than enough truth of them. lies down there. Folk in Boston somewhere. are not short of wolf pelts. This is no What do I coincidence. do with this? This all connects You're a back to the merchant. curse. Sell it. I'd sell sunshine to the Spanish, but that is not the problem. We've more than enough wolf. Bring me a bear, and we'll talk. A bear? I could get 40... No, 20 pieces of 8 for a bear pelt, if it were in good condition. I'll pay you half that. Пиздабол. Half the 40 is 20. I'm the one risking my life out there. I'll take the 20. It's a fabulous plan, and I'm so pleased you thought of it. An excellent plan indeed. I see only one problem. There is no bear. Not out here. They're all gone. Gone to Boston, perhaps, to sell their pelts. Well then, when they return, they shall be naked and rich, and I shall sell them wolf. Не. Кринж. Good day to you, Miss. Miss? I'm the hunter Flora Abbott, Нихуя какая and I соска, never вау. miss. You? It is rare, but I've been known to miss. Red McCraith, Banisher. I heard about you when you first arrived. Is your friend not with you? She died. She's with me in spirit. Sad to hear it. I have nothing cleverer than that to say. If you need anything, well, I probably can't help. So you hunt for the fort? Are you part of the train band? I serve, in my way. Before the curse, I traded with the people of New Eden. Meat and fur, bartered for whatever they had that I needed. How did you end up in New Eden? You won't mind me saying that you're not like most people here. And yet, I am a New Englander. Born on a farm not far from Boston, but always preferred the wild. So I came to New Eden. In time, I came to love it. It's cursed, and I'm still here, aren't I? I'll take my leave of you, Flora. I'll not stop you. Что-то говорили, что якобы каждый встречный... Ну, кстати, что такое соска? Норм. Говорили, что каждый встречный персонаж, типа, якобы там по сюжету еще сыграет роль. Что-то пиздешь. По-моему, это преувеличение. Чё это? You've saved our sorry asses, sir. Of that, there's no doubt. You've earned us a rare bit of rest, and that comes most welcome. You all right, soldier? You look drop dead weary. The dead don't sleep, do they? And me being asleep won't stop 'em coming. Can no one take your shift? We're short-handed as it is. Besides,
I can rest and keep watch at the same time. Old soldier trick. Let's cut to it. I think you're haunted. The good news is that I can help. The Banisher thinks I'm haunted, does he? Nah, I ain't important enough to be haunted. I ain't important, and I don't deserve no help. Wasted time helping me anyway. You heard the man. He wants no help. I see no reason to force it on him. For now, at least. As you were, soldier. Ну, сука, ну ладно. I'd like to help him. Old soldier and all. All right. Let's start with his billet. Ну, чел вроде норм такой. Right. Andrew's things. Where are you? Banisher Rule 92. By a man's things shall you know him. I think you've made that one up. An award given to a brave soldier. I believe we found Andrew's things. This is our best lead yet. I wonder if there's an infirmary. After that, we might look for his train band record. Блять, компас какой-то кривой, сука. Pretty empty armory. Looks like someone's been living in here. Как тут, блядь, можно жить в таком холоде? Вы чё, ебанушки? А, блядь, тут был первый этаж. Хуя, я даже не знал. Storeroom. Locked. Да, блядь, что за... Петь, это хуйня. Тут нихуя нет. Что? Смотрите лечебницу. Блядь, так это может вообще не лечебница. Блядь, это выше. Ну как я должен попасть выше? Тут нет лестницы. Чё, блядь? Как?
Это Рофлс какой-то. Ну, блядь, это чё? А, бля. A metal trinket to mark a life of sacrifice. Oh, I bet he'd rather have his sleep back. At least he made it home. Aye. And then he didn't. Any idea who this ghost might be? You may know a soldier by his trail of dead. Could be anyone. М. Now, Mr. Peabody, I shall drain the first boil. Ready? Same sodding question every sodding time. No, I'm not damn well ready. Excellent. Then we'll begin. Be careful, goddarn it! Careful! Ah! I know. I know. Shh. My apologies. I did not wish to hush you. I just prefer to focus on one patient at a time. Welcome to the infirmary. I'm Nurse Wings. Anne, if it sets you at ease. I'm a Banisher. Name's McCraith, but you may call me Red. Red. A Ля, pleasure какая to see a красивая. friendly face. Or any face at all. What can I do for you? Блин, в профиле ничего такое. Times being as they are, how come you only have the one patient? Mr. Peabody's illness is unsightly. Fort Jericho has a history of contagion. Folk worry. What does he have? Not my place to say. You'll have to ask him yourself. I must insist. I have work to do here. I'd rather not risk infection myself. Insist all you like. I'll not say. However, on an entirely unrelated subject, I assure you, you'll not catch the king's evil here. Scrofula. Cured, some say, by the touch of a king. Пиздёж. Kings round here. No. There's just me and my professional understanding of his condition. Did you not fear infection? If I did, I would not show it. Блин, ну реально такая прикольная, красивая. Farewell, Nurse Wings. Золотуха, что-то я смотрел по этому And good поводу health, sir. на ютубе, помню. И короли от нее не лечат. Хе-хе. О, бля, фу. Oh, there are you. Queen Mary Stuart. Well, I've met Mary II, and she's a little prettier than I. I'm Red McCraith. I'm a Banisher. The Banisher come to gloat at sick old Cotton Peabody. Well, piss off. There's a sudden stink of death in here, Scotsman, and it ain't from me.
Where did you fight, soldier? None of your business, Scotsman. This, comrade, is why no one wants to talk to you. You're no soldier. You're a brawler and a rebel, and if you fought at all, I'll wager you lost. I'm a proper soldier, me. Self-made, too. Left the family farm and signed up to fight them Indians. I learned the hard way, in the blood and the snow. Fought under the captain himself, I did. And followed him here and joined the train band. When did you get sick? What's it to you? I'm not so sick as I can't give some nosy Scotsman what for. When I'm sick, I get surly too. Чмошник какой-то, As you блядь. were, Mr. Peabody. See you about. Not like I can go anywhere anyways. Все-таки стекла есть, блядь. Только это почему-то разбито, блядь. Вам тут не холодно, пиздец, блядь. Разрабы, вы знаете, что такое зима? Алло, блядь, снег там, ветер, нахуй. Холодно, пиздец, вы не представляете, нахуй. Years is a long time to live haunted. White must have a will of iron. Kept it to himself. Must have been hellish. I'll talk to Andrew. Might perk him up a bit. Should have had your breakfast, friend. Anyway, greetings. I'm Antea Duarte. This here is Red McWraith. We're Banishers. Now, who are you and what do you want? Ну, что, языка нет. You chose to manifest. Why is that? Не мой Are you поход. looking for help? Are you the ghost haunting Andrew White? Is that a yes or a no? Who are you? Так и сказал. Не может он говорить, блядь. This isn't gonna be easy, is it? Mute ghosts take forever. This is pointless. We're hunting in the dark with no light and no spoor. First, you have to find out what's keeping him from speaking. Andrew won't be much help. But if our friend here can't tell us what he wants, maybe he can show us. Do you want us to follow you? I think he wants us to follow him. He left stains. Clever. I'll keep an eye out so we don't lose them. Over here. I'm reminded of one of my first cases. The ghost was mute because the person haunted refused to talk. So this one is mute because of Andrew. I don't know. Maybe. Но у него явно язык отрезан. Блин, срать хочется, сука. He wants us to follow him.
Here, we can go on. The ghost haunting Andrew seems weak. Drawing out the torture the better to enjoy it? Or holding itself back, afraid to feed too much? If mine had been so kind, maybe I'd have slept nights. I'm jealous. Don't be. These ones are the worst. Years withering, decades even. It's an awful way to go. Блять, срать захотелось. Блять. Да, блять, ублюдочный, сука, козел, блять. Piss off! Чё, блять, наврали мне? Не My работает friend the так этот ghost could have скилл. shown us a safer route. Or he's just playing with us. Где я вообще оказался? О, это как раз рядом с этой. Блин, как же срать хочется. Сука. Our new friend is waiting for us. The stain is fading. It's like this spectral nest is just waiting for my intervention. Gavamak Arsenalis. Hogging all the fun. Все, что ли? А. Let's get back up. Что ж такое, блядь? Бесконечная хуйня. There's a tough one. Сука, спамить не варик вообще. Блять, не работает этот скилл, блять. Не пиздели мне, блять. Reinforcements. Да, блять. Think you could take on a ghost? Что-то много их, пиздец.
Да, блядь. Чё за хуйня, козлы ебаные, блядь, ну... Ну, пиздец, блядь, и он... Понимаю. Охуенно, блядь. Просто охуеть, блядь. Скилл, блядь, заюзанный, хотя я его не использовал, блядь, считай. Сука, блядь. Блядь. There's a tough one. You got this, pal. You're done. Да это еще не все, да что за, блядь... Сколько можно-то? Quicken yourself. Да, блядь, да... Да ты чё, сука? Козел ебаный, а? Блин, надо посрать пойти. Все. Так, ладно, буду посру, блядь.
О, бля, покакал. Блять. Fuck my lord. Чё за хуйня? Заебись. Блять, что ж такое? Жрать хочу, блять. Жрал же недавно. Чё за хуйня, блять? Глисты, что ли, у меня? There are stains here. Spectral writing on the wall. See for yourself. Joshua Gouge, gone too soon. What's it going to say? Joshua Gouge outstayed his welcome. So Joshua is not here for revenge. The go. Чё? Сам себя, может, видел. Over here. Да как так, блядь? Я заебал, блядь. Просто Joshua сдохну. looks kindly on Andrew. What were they to each other? Brothers in arms, perhaps. You never feel as close to a mate as when you fight by his side. You fight for the man beside you, not for money, not for a king, for your mate. You have friends from the war. First I've heard of them. They lost contact. Maybe when this is over, I'll look them up. Most young men are taught to dream of war. And when they get there, they dream of home. They're not busy fighting and dying, that is. Блять, какие нахуй субтитры конченые, пиздец. Вот просто они вот такой кринж, нахуй. Они подстроены под, блядь, длину слова. В том плане, что просто вот если оригинальная речь закончилась, все, нахуй, субтитры пропадают. И похуй то, что я не успел прочитать, нахуй. Типа, ну, блядь, не успел, иди нахуй. А это неправильно, типа, блядь. Типа, ну, так не должны, блядь, субтитры так не должны работать. У субтитров должно быть определенное время. Даже похуй, если там речь еще до сих пор там, точнее, если речь закончилась, блядь. Я клал на это. Мне должно быть достаточно времени, чтобы я все понял, блядь. He wants us to follow him. Fucking shitness, fucking come.
за хуйня, блядь? Че, да подожди, тут бочка, блядь. Это что за хуйня, блядь? Твою мать, да ты иди нахуй отсюда, блядь. Ты видишь, там бочка, я не могу ее снять. I have another in sight. They're feeding off their own rage. Чё, блядь? Careful! Блядь, вот когда они слишком далеко, это пиздец. Блядь, чуть-чуть не хватило. Блядь, то есть в бою невозможно, блядь, и это, она не регает. Что за щит? Фу, блядь, ну что за хуйня? Но мне надо. Походу я все-таки попадаю туда. А, нет, нихуя, я наоборот. Слишком далеко даже как-то. Тут так, сука, блядь, карта уебанская. Как, куда пройти, непонятно. See that corpse? I could use a ritual. Reveal yourself! Hogging all the fun. You shouldn't stay in there. Ты, сука, нихуя. Get the hell out of there! Я понял, блядь. Did we miss a few? Time for me to shine. Ну, щит. Это плохо. Да, блядь, хуесос тупорылый, блядь, твой рот ебал, блядь. Иди нахуй отсюда. Да, блядь! Да, блядь! Как вы заебали, сука. Да, блядский рот. Луна, я тебя не звал. Да, пидорас, блядь. Да, блядь, да уйди нахуй. Да что такое, блядь? Да заебал нахуй. Going again, huh? What the fuck, блядь, да что? Я пытаюсь, блядь. Заебал стрелять, хуесос, блядь. Trouble's about. Козёл, блядь. Standing by. It's coming for you. Где, блядь? Еще один, блядь. Вставай, бля. Что? Вставай, говорю, блядь. Че? Лежи, не вставай, блядь, во. Ебать, еще можно.
Давай пофайтимся, хуй. Turn out and turn up. Подожди, так она что, бесконечная, блядь? That corpse is gonna shoot. Did we miss a few? I feel like a bloody target. Can I get to this one? Да, блядь, как меня хуесосы стреляющие бесит, блядь, пиздец, нахуй. Хуя не сносят, блядь. Какой-то пиздец, блядь. That one is shielded. Ай, блядь, лучше таргет не делать. Кто из них-то, блядь? Ай, блядь, кулак проебал. Да нет, да нет, что ты делаешь? Как нахуй ты? Кто из них-то, блядь, я не понимаю. Divert your focus. The veil shields this one. Ну, точно уж не этот, блядь. Кто из них главный-то, блядь, не понимаю. Ты что ли? Careful! Блядь, что за говноеды, нахуй? Блядь, надо было в первую очередь их отстрелять, блядь. Блядь, вот хуёво, что нельзя спамить. Вот как? Ну это вот, ну хуёвое очень парирование, блядь. Непонятно, когда его прожимать, блядь. Ну хуёво, реально. Да куда ты, блядь, махаешь? Ну вот же враг, блядь. Да, боевка, конечно, на любителя. Что еще можно быть? Ну, пиздец. Бесконечно, блядь. Это можно делать бесконечно. Present yourself. There's a tough one. Is that the sound of a corpse cocking its gun? Standing by. Take him under threat. Сука, ты нахуя в меня стреляешь-то, блядь? Ты заебал. Хватит стрелять, блядь, хуесос, нахуй.
блядь, вот выстрелы пиздец занимают. Да, блядь. Да ёбаный. Да, блядь, ну козёл, блядь! Хули ты телепортишься, пидорас, блядь? Кто тебе разрешал-то, нахуй? Охуеть, блядь. Что-то прям... Спал, блядь. Да, блядь. Че эти подхалимы ебаные бесят, блядь. Сука, гандоны с ружьями, это пиздец, блядь. Is this hearty? Сука, козел ты ебаный. Блять, это я кончился. Блять. Блять, ну того не задел. Да, блять, ну какого хуя? Ну чё? Кто стреляет, блять? Да ёбаный таргет, нахуй. Заебали эти хуйсосы по верхам, блять. Вот прям бесит нахуй. Еще их не видно нихуя, блять. Блять. Блять, ну остался. Где он там нахуй, этот хуесос, ебаный, блять? Прям калит, сука. Блять, это не тот, блять. Да, блядский таргет, нахуй. Или как там это называется, захватывать? Где, блядь, еще телепортируется? Вот прям, блядь, сдохни, пожалуйста, нахуй. Заебал, блядь. Ready and waiting. Блядь, обожаю. Ну как это парирование ебаное юзать, если оно кривое, блядь? Блядь, я так и отъехать могу. You're done. Блядь, плотненько. Ладно. Пожалуй, больше я не очень хочу. 3 раза и достаточно. Ну, блядь, можно бесконечно обузить, блядь. Ну, как-то с меня хватит, блядь. Казалось бы, блядь, вроде ничего сложного, но, сука, так напрягает. Voices from the past, wait to
be heard. Shite! To arms! To arms! They waylay us! The right flank! Hold them off! Josh! Behind you! Goddamn bastarding cove! Help me! Joshua! No! No! Люблю, когда это «No!» кричат. Хуя, можно его забрать? Ебать, как мне его юзать? Нельзя, блядь. Nice to meet you again, Joshua. You want us to help Andrew White give up his guilt and get on with his life. Am I right? We know you died fighting by his side. Is that why he feels guilty? Is this why you can't speak? Блядь, просто напиши, долбоёб, блядь, тебя чё нахуй? В школе не учили. Чем бы... Я сделал все возможное. Я сделал, чтобы помочь. Чем он отличается? Oh, I've been there. I'll do everything I can to help. If help we can. Only these two could talk to each other. Andrew needs to start talking. As long as he swallows his guilt, nothing will change. There's a wall between these two, and we must knock it down. I may be able to do that. Andrew failed to save his friend and blames himself for it. Guilt is normal, but you must let it go. I had claw marks on it. None of this explains what binds the ghost here. Like falling off a log after being startled by a wisp in Akashus. Never gonna let me live that one down, are you? Бля, где мой FPS, блядь, пизда, ебать. Have some of this. Чё встал-то, блядь, долбоёб? Вообще до пизды, блядь. Мех. Ведьмин камень, ебать, какой. Чё за... Чё это, блядь, такое? I suddenly feel invigorated. Feels weird. Or pleasant. Told you. Нихуя. Я еще больше очков здоровья стало. Хуй знает, не заметил. Хотя всего на 10. If the map is correct, the treasure must be hidden nearby.
Вы, блядь, сокровища нахуй заебали уже. Чё, о чем речь, блядь? О чем речь? Я не понимаю, какое нахуй сокровище, блядь. Иди нахуй, сука ебаная, блядь, о чем речь? Что такое гнездо? Какое нахуй? Чего? Иди нахуй? Чё ты, ебанушка, несешь? Как бы мне... Как бы мне... О, сколько рейсов. Подожди, вот сюда я не ходил еще. Ну-ка, что тут у нас? Что тут? Что это? О. Какие-то кладбища. Benjamin Ethelbly. Here lie the bodies of Ethel and Benjamin Bly. Nice gravestone. Must have been wealthy. Богатый, вширогатый, брать. Выглядит так, как будто туда как-то можно попасть. Подожди, это не то место, где... Ну... Оно... Вообще то. Ну, похоже. Это оно и было, блять. It's locked. There must be a key. Что-то сомневаюсь, что прямо здесь, сука. Сука. Вот блядство ебаное. Как же так-то, а? Ну-ка, ты где вообще? Блять, я тут был, походу. Мне как-то надо туда. А как? Блять, здесь никак. Что за место? Нихуя. Ivy blocks the path. Ля. Блять, я все еще не имею понятия, что с этими штуками, блять, можно сделать. Че, блять, с ними делать? Как? То есть игра вообще до сих пор не раскрывает эту тему. Как вот я, блядь, то есть я туда не могу, видимо, никак, блядь. Пизда, на ебаный, как эти лозы ебаные, что с ними делать-то, блядь?
Ну, они, походу, по сюжету пока закрыты. Блядство. Получается, туда я, видимо, никак не попаду сейчас. Обидно, 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 обидно. Так не должно быть, сукины дети. Ладно. Ну, блядь. А, ну да, вот оно и есть. Чтобы туда попасть, это вот эта руда. Ой, руда, блядь. Ну, я туда, видимо, пока по сюжету не могу пройти. Так что похуй в целом. Ну, в целом я все, как бы все. Мои полномочия, там все, блядь, я никак не могу тпшнуться. Блядь, жалко нет фаст-тревела вот с места прям. Что за хуйня, откуда здесь взялись? Да, блядь. Ну как, блядь, ну как? Ну как, блядь? Ну как нахуй парировать? Я не понимаю, блядь. Бред ебаный какой-то, типа. Вот. Ну как я должен, блядь, парировать? Все равно здесь, сука, кривое нахуй. Нужно прям совсем прям в поздний момент. Это какой-то пиздец, нахуй. Ну так нахуй он тогда нужно, блядь, если проще отклониться, блядь. Бред ебаный. Жопа ебаная, сука, с ручкой. Remember the wicked will I felt earlier? The same spell is upon this. We should find that ritual Seeker told us about. I've kept her notes about the hut location. Какой хижине, блядь. Ну, наверное, это тот самый, блядь. Только хули толку, если, блядь. Я эти лузы пока никак не могу открывать. Блядь. Ой, компас конченый совсем. Показывает то туда, то сюда, блядь. Лучше просто карту бы сделали тогда уж. Good day to you. Good day, mate. You Pennington's reinforcements? Red McCraith, the Banisher. Sorry to disappoint. Ah, too bad. We could use a fellow like you. Theodore Shepherd, marksman, and there are none better. I teach some of the lads here. Perhaps we could show you a thing or two. I shoot well enough, thinking you. Это не то, блядь, что. I'll be on, mate. Блядь. Думал, это он. Good to see you living, sir. You're not like this, but we must speak of Joshua. Where did you get that name? From his ghost. It's important we talk about him. Joshua requests it himself. He wants to take revenge.
I know it. You're no wrong. He wants to give you freedom. He never blamed you. You blamed yourself. Why would he not seek revenge? He's due it. He doesn't see it that way. I shot him. I was trying to save him and I shot him. Hold on. How did this happen? We were skirmishing in the forest. 2 Indian fellas bore down on Joshua. Dropped one, but the other had him cold. I was 20 yards away. I raised my musket, pulled the trigger. Bullet went straight through his skull. Это, блядь, несчастный случай. You took the medal though, didn't you? I can't look at it. Bastard and thin has Josh's face on it. I don't deserve no pewter medal. I don't deserve nothing at all. I don't deserve to live. I don't want to live. I want to die. Please. Please. Put me out of my misery. I am duty-bound to protect the living from the dead. Sometimes too from themselves. You can't see it now. You can learn to live with this. Talk about it. Accept it. You'll come to the point where it stops defining your life and you can set about living in the time you have left. No. You survived. Now you must live. Just as you could not speak, Joshua, I don't think he can hear you. Sorry about this, Andrew. I wish it could have gone better for you. The war left me injured. The wounds were invisible, but mortal just the same. Oh, shit. They were not mortal. You live. Help him. Andrew, listen to me. Listen to me. Why don't you answer? I told you, he won't hear it. He's made his choice. Now we make Блять, ну, в принципе, он классный мужик. Но, типа, если он реально хочет умереть прям, и один хуй он его не слышит, а этот ему сказать ничего не может. Раз он хочет умереть, ему так будет реально уж лучше. Хотя, конечно, блять. Блять. Andrew White. You faced death, soldier. More than once. Он страдает по факту. You and he have shaken hands and he has tricked you. Yet rarely have I met a man so determined to walk into death's embrace. I, Banisher, I have seen too many dead. Just one, and then no more. You swore. You swore to help him. Окей, помогаю. We are helping him. We're freeing him of your curse. We're ending his haunting. Calm yourself, my friend. I need the rest. I welcome it. Do it. No! Но он хочет, блять. У него нету воли к жизни особо. Хули он будет страдать тогда, блядь? Да, нам наоборот надо души. Хотя и, конечно, мужика жалко, хороший чел. Эх, ладно. Ну, поделаешь, блин. I float free. Ну что ж, можно дальше сосредоточиться.
Блять, если когда-нибудь на эту игру сделать русскую озвучку, бля... Я, пожалуй, наверное, даже, может, перепроект иду. Что очень интересно. Ready for another ride? Бля, как тут, сука, красиво. Circumstances aside, this is quite romantic. Swarming hordes of spectres aren't to your liking. They are if I'm with you. Not a fan of this breeze, mind. Not as romantic as you'd thought, eh? Maybe now's the time to ask you to marry me. Try it and I'll cut the rope. Чё нет-то, блять? Как наверх подняться, сука? Точнее, ключ отключения, сука. Где его взять-то, блять? Мне это всегда бесит. Закрыто, а где взять ключ? Это хуй знает. Поищи, блять. Можно здесь было бы, но подогнать ничего. Ух ты, блять. Страшно. Can I join in too? Try this on for size. Что ты там бывал, блядь? Там ничего нет, по-моему. What a beautiful view. Every morning I wake to a better one. You trying to charm me, lady? I'll warn you. This will definitely work. Жестко. Тут, я так понимаю, тут не так уж прям холодно. Где-то минус... Какой-то минус. Минус 5, может. Блять, я уже тут был. Так-то. I feel a draft. From the invisible. Banishers. So you found your way. Sebastian, what are you doing here? Difficult though it be to walk these dark tunnels, I'll guide you as best I can. Thank you. When you're searching for the source of the wrath of the hordes of the dead, it's nice to bring a friend. I fear their anger justified. This place knows much tragedy. Pennington did a great and terrible thing. Your death must feel like an outrage. I am a soldier. I took the shilling. Death is part of the bargain. One dies so many may live. I served the sick and the dying.
When my turn came, I was ready. But now, in the fort, there is no noble sacrifice. One dies, so all may also die. What shall we find down there? The rage of the Forsaken. They trusted him. He betrayed them. He abandoned them. I doubt they can be placated. We must pray. Stay. Whenever you're ready. Блять. Да стой, блять. Not far now, till you find what you need. I hope. Pity. I was enjoying this wee promenade. Что это у него, сука? Это у него шрамы, блять, или это... Я думал, это такая модная прическа, это шрамы, кек. А, кек. Блин, выглядит круто, конечно. Блять, что-то долго, блять, спускаемся. Пиздец. Oh, fantastic. I think you can get down from here. Everything all right? Let's just get this over with. Not to make you angry. И чё, блять, здесь ничего нет. Так ради этого я сюда пришел, блять, что за хуйня, блядь, наебал его, сука, блять. Pennington ordered the barricades fast. I barely had time to bid Helen farewell. That must have been hard. A soldier is called to sacrifice. Still impressive. Иденское проклятие, утрата ощущения времени. Блять, жрать хочу. Вот это проклятие, да. Похоже на арену. Ух ты, блядь, кто бы сомневался. Сейчас я тебя закликаю. They never learn, do they? О. The spirits of these soldiers were angry. Soldiers weren't spared. Those not taken by sickness or thirst died of despair. Which one took you? Despair. Most definitely. Так, мне туда.
Но я хочу сюда. А там ничего нет. Ладно. А, подожди, нет, есть. В принципе, ну. Ну это то же самое, да? Блять, а что ж так жрать-то хочется, ебаный рот. These tunnels go surprisingly deep. In its heyday, it was quite the operation. You see this lift? It goes all the way down. Ебать, дупло. Пиздец. Cart upon cart rose to the surface, piled high with ore. Блять, прям как реально в God of War. Прям очень сильно напоминает. Там тоже по этим ебучим пещерам лазили. Блять, неужели свекольный суп быстро переваривается? What's over here? More tunnels blocked off. More death in the dark. Опять, а нет. Did the miners abandon their work when sickness hit? They worked till they could work no more. Нихуя. Ghostly voices stain this place. Wouldn't fancy working here with the furnaces running. The work men did here was meant to make New Eden rich. I told Gray the tunnels were hellish hot. But Wilson says he can't do much about it. Keep feeding the furnace, says he, if you want your meager pay. That sounds nasty. You alright? Да чё, типа, блять, настолько могло быть жарко, там же вон. Чё? Что? Как-то печи не такие уж и большие. Другой вопрос, что это? Дым здесь мог застревать, прямо оставаться. Да. Блять. Так, че еще не посмотрел. Сука. Stuck, damn it. There's a strong spectral presence down there. A lot of us died. Что за... What the hell was that? Бич?
Uh-oh. Блять. Ride it out. Блять, еще. Once more, with vigor. Да ёб твою мать. Shift your balance. Нахуя она даже через препятствие? What the fuck, блять. Тебе вообще норм? Careful. Блять, да что ж так жрать-то хочется, пиздец. Какой-то нездоровый голод, блять. There's more of them. Time for my sword. A wee Highland kiss for you. Once more, with vigor. You're done. Nice of you to join us, Sebastian. Care to explain what the hell we just heard? I can't. What now? I say we push past the blockade. Follow me, please. Подожди, дружище. Че, зря вагонетку подкатил? А, вон оно что, нихуя. А здесь что? А, угу. Заебали свои сумки Гуччи раскидывать везде. Блять, ссать хочется теперь, да ебаный рот. Что это за штуки, блять? Это они хотят, чтобы следовал за ними? Сердечко мое, пишу тебе, потому что твоя мама передала, что мое предыдущее письмо тебя опечалило. У нас все хорошо. Нас заперли для нашей же сохранности, чтобы зараза не распространялась. За нами ухаживают врачи и солдаты. Ополчения приносят нам еду, воду и другие припасы. Скоро все это закончится, и я вернусь домой. Будем рыбачить на речке, играть с Дадли. Я научу тебя стрелять. Пусть это будет нашей маленькой тайной. Помогайте матери дома и на рынке. Присматривайте за братом. Не забывайте молиться и не унывай. Скоро увидимся. Твой любящий отец. Не судьба. Off we go then. Remember the wicked will I felt earlier? The same spell is upon this. We should find that ritual Seeker told us about. I've kept her notes about the hut location. Это понятно, блядь, это хижина, я знаю, где она, блядь. Но я не могу, эти ебаные лозы. Что это такое, блядь, как это... Это нельзя убить, походу, да? Залупа. Shall we? Что? Блядь, что? Камни еще не исчезли, а, понятно. Enough powder to kill us all. Enough powder to kill you, you mean? Aye. Enough powder to kill me too. Было бы забавно. Подожди, ну-ка. А, нет, так, блядь, не работает. Жаль. What's this? A makeshift checkpoint. The halfway mark.
Блин, да поссать. Блять. Так, пописал. Expecting to face a regiment. In a way. We knew the dying would try to fight. We had to keep them from infecting the rest. Charming. Can't blame a man for wanting to make it home alive. We play games as we wait to die. Oh, shelter with a damp and itchy straw bed. Just how I like it. Ну, здесь не так плохо, мне кажется. Ого. Ну, мой-то попизже будет, по сути. Ну да. Хотя, потому что прокачан, по сути. Здесь хотя бы что-то положил в этот раз, солому, типа. Обычно просто зажигал, блядь, пиздец. С первого раза. Что эта штука дает вообще? Ага.
Why would Pennington cut off the food? He decided we weren't worth saving. Damn him to hell for it. Reason enough for a Spectre to rage. Press on. The living quarters are amazing, if you insist. Чуть не заметил. Как всегда, блядь. Видишь что-то более круглое, это значит арена, блядь. Back down to hell. This miner was shot. Was there a mutiny? There was. We failed. Why did you not mention this before? My heartfelt apologies. I suppose the memory was just too painful. Ебать. This is no ordinary Spectre, that's for sure. Perhaps in our pain, screaming to be free, we made chains. More importantly, how do we break them? I see a weak link. Охуеть, это что такое, нахуй? Нихуя. Что за цепи, блядь, мать твою за ногу? Red, I see a weakness. Let me show you. Круто, только я не могу понять, что это, типа. Что за цепи-то, нахуй? Это типа... Что, блядь? Выглядит прикольно. Whatever's down here did not like that. Бля, будет походу какой-то жесткий чел. This isn't over yet. Think you could take on a ghost? Make it yield. Блять, что это за хуйня горит, я не понимаю. Просто непонятно, что это значит. Блять, ну я хочу с разбега нахуй, без здесь тупорылый какой-то. Try this on for size. Red, look at this. What's that mark mean? I've seen it in books. Necromancy. Corpse raising, spirit control, that kind of thing. If
Ever heard of a ghost able to raise the dead and control them? I thought they were myths. Perhaps I was wrong. But we do our work. Come on, let's break these chains. Ну, блять, удачи, хуля. Voices from the past. Wait to be heard. They told us to stay put for a few days, and we listened. When days turned to weeks, we made do. Now food's running low, and they've bolted the doors. We must act now, before it's too late. Чё, блядь, за звук шорканья, нахуй? Блять, как пролезть-то? А. Red, come see this. Чё, начали жрать друг друга, блядь, там, походу. Прошлой ночью мне пришлось ампутировать руку рудокопу. Его подстрелили, когда они атаковали контрольный пункт. Он был ранен не смертельно, но терял слишком много крови. Нам с Сарой не удалось остановить кровотечение. Никто из нас не обучался ампутации, но я, как старшая, взяла это на себя. Звук пилы, разрезающей кости этого несчастного, который кричал, как сам дьявол, навсегда останется в моей памяти. Даже доживи я до 90 лет. Сколько же было крови. Сара отвернулась, и ее вырвало на пол, но я не смогла остановиться. Я уже распилила кость наполовину и продолжала до самого конца. Я думала, это спасет ему жизнь, но он заболел и умер. Его звали Жерард или Жеральд. Может, Жерод, блядь. Сейчас уже не важно. С тех пор я не видела Сару. Живот болит. Надеюсь, это от напряжения, а не из-за чего-нибудь похуже. Жестко. Not to make you angry. Ну ёбаный рот, сука ебаная. Ну давай, нападай, давай, это я, давай, нападай. У, сука ебаная, давай. Чё ты, блядь, идёшь там нахуй, блядь? Лицо закрыл, блядь, думаешь, что хуя умный? О, я так тоже могу становиться. Don't fret, we're coming for you. This creature, I don't think you're ready to face it. Turn back.
Why? I don't know. I thought maybe you should see you, whatever is down there. Да ну, все нормально будет, ты чё, не переживай, сейчас все разрулим, блин, я ж крутой. Чё думаешь, какой-то лох тебе, что ли? А, блин, что? Блядь, я отсюда пришел, сука. Не сразу заметил даже как-то. А, вон она, вижу. Блядь, это все. Зачем мне это делать? А. Как это, блядь, работает? Something's concealed. Чё, луночка, чё? Чё, собака? Чё, собака? Что такое, собака? Ну что с тобой? Собака, ну что такое? Что ты маленькая? Что? Жопа дрявая. Уж себе рожу набить, а? Мордочку тебе набить? Нет, я запросто. Нападай. Да ладно тебе. Ну что я сделал? Твоя хозяйка ушла. Ушла, да? Ушла? Ну и все, ничего не плачь. Не понял. А у этого где переключатель, мать твою, за ногу? Как? А тут никак не сделаешь. Fucking common. А, хотя подожди. Что тут загорается, не понимаю. А, еще, а зачем? Тут все равно. Да, понятно. Захоронение умерших. Быстро оберните тело тканью, не оставляя ни одного видимого участка кожи. Прикрывайте рот и нос, чтобы в них не попали испарения. Храните тела в задней части пещеры и завалите могилу камнями. Они сдержат меня от моей вони. Просто, блядь, ну я не понимаю. Я все понимаю, но этого я не понимаю. Как это, блядь, работает?
Ну это же... Ну это, блядь, это бред ебаный, типа. Вот, ну просто как? Просто как, блядь? Как этот рычаг, блядь, может поднять? Типа, никак это невозможно. Типа, что за бред, блядь? Что за калкалыч, блядь? Типа, это уже бред. И вот это вот тоже, типа, блядь. Просто даже вот, ну, механизм, блядь, ну как он может работать? С виду обычные деревяшки, типа, блядь, что за бред, нахуй? Дичь какая-то. Ой, блядь, спать хочу. Работаем на руднике челлендж. What the fuck, блядь? Words from the past linger here. Lay down your weapon, Prospector, and stand away. I'll not say it twice. Hear me. I'm not your foe. Obey the order. Put the pickaxe down. Your uniform won't protect your son. Your officer will bury us all. He'll bury us all.
He'll bury us all. He meaning Pennington, right? Who else? Damn, that was close. Все не ну это, блядь. Кому сейчас легко? Get back up! Spectre heading for that corpse. Did we miss a few? Еще ебанутую из стены влазить. Sebastian, what is this place? It's nothing. It's only... The people were angry. And for good reason. Rebel camp. Блять, выше нельзя. Weapons, sabotage plans. Just how bad was the revolt? Not as bad as Pennington burying us all alive. That's no answer. What's this? A black market shopping list. Can't be. We had few rations. Many starved. Капитан Пеннингтон, сэр, скоро здесь разразится катастрофа. Следуя вашему совету, я вел строжайшие меры по борьбе с болезнью. Они не помогли, сэр. Я уверен, что это хворь противоестественная. Несмотря на полную изоляцию, больных все больше. Остатки моих людей долго не продержатся, нам не хватает еды. Воды, свеч, масла. Скоро мы начнем ползать на коленках, пытаясь найти крошки в темноте. Я спрятал немного печенья и воды. Через 2 дня я поем, попью, тихо выберусь из жилых помещений и доберусь до перекрытого входа. Постучу по баррикаде 2 раза. Потом еще 3 и еще 2 под конец. Ждите меня там, прошу, приз. All right, Sebastian, fess up. What's going on? What matters is that Pennington must pay. There is nothing else. Понятно, дело не такое простое, как кажется. Как всегда. Козел на призраке что-то не договаривает, блядь. Сука, я тебя изгоню нахуй. Ты чё, козел, блядь, хуел? Тебя давно пиздили нахуй. Признавайся. Sebastian Priest. In the mine, you were to tend to the sick. Instead, you afflicted them. What? No. This is a heinous lie. I gave my life for them. You turned into a tyrant until revolt emerged among the exhausted survivors. They must have gone mad down in the dark. Their rage found a target in me, the captain's man. I died innocent. I died a hero. You lied to yourself, to your men, to us. You lied to your wife. Why did you really come back? I didn't. I never did that. It's not me. It's all a lie.
I love Helen with all my heart. Блять, ну вот опять. You must make Pennington pay for his crimes. You'll not get away with this, Sebastian. Come back here, you coward! I don't think he's coming back. Вот опять же, сука, начинается. Оказывается, что этот Пеннингтон не такой-то, типа это, блядь, и все не так просто. И у меня опять же будет выбор: разгнать этого призрака, блядь, или убить этого Пеннингтона, блядь. И при этом, опять же, блядь, это пиздец. То есть невозможно НП как-то замочить. The old ones scarper while the new ones are still busy with the victuals. While they have their hands full, we take them. Как-то по справедливости невозможно воскресить Антею, только вознести, блядь. И это прям проблема. Пиздецкий. А, блядь, а мне не надо. Сука, я-то, блядь. Беда с башкой. И жрать хочется. Так я тут был. Чё, блядь? I can't believe Sebastian lied to us all. To Helen. Is this why the creature is angry? I would be. Perhaps. Sebastian wants Pennington to be punished at all costs, and I'm not sure why. Still impressive. Christ, where are we now? Miners. Left to die in sickness and starvation. Helen was right. This was an atrocity. But she blamed the wrong man. Чё, где вообще нахуй? Чё, блядь? Как сюда попал? Какое-то другое место. Not quite. Блять, я же подходила, оно горело. Во. Здравствуйте, я тут притаился.
Что-то я не понял. Voices from the dead ripple here. Бля, не смогу. 1, 2, 1, 2. Shite! I lost count there. Oh, there! Oh! God! Why have you forsaken me? A lot of men were locked in here. Left to the pit, only restrained by the fear of falling. Чё, блять? Как, блять, я отсюда не вижу. Что-то не то, блять. Что за хуйня, бля? Как я должен это сделать? Не понял. Вот сейчас что-то вообще не понял. Типа, чё, блять? Как я это сделаю, блять? Ну, чисто логически отсюда попадаю, блядь. Но технически я нюхаю яйца. Блять, может, я что-то не заметил.
Блять, вот, ну ничего нету, типа никак. Блять. Непонятно. Как туда попадать? Что делать? Как какать? Может, мне туда и не надо? Блин, что-то нихуя не понял. Пидорство. А, блядь, что? Что я такого даже не видел здесь. Как так получилось? Ну нет, это не то, блядь. Или чё? Кого, блядь, это чё? Да, а, что? Ты куда я пришел, блядь? Так, подожди, так я, блядь, тут, да, что? Это не то. Чё, блядь, я запутался. Где я был-то, блядь? Так вот для чего он. А, бля, или чё? Блядь, да нет. Блядь, что за хуйня? Тупик какой-то ебаный. Как, чё, блядь? Как я должен что сделать? О. Типа отсюда я не попаду никак. Как туда попасть? Чё-то я запутался, блядь. Ну, типа я реально не понял. Как я могу это дело сломать? А, это еще есть путь. Блять, понятно. Сука, я его не заметил. Блять, или это опять не то, нахуй? Блять, что ж такое-то, блять? Куда идти-то, нахуй? Это вообще не то, блять. Блять, бред какой-то. Хорошо, может как-то... А, стой, я сюда... блять, вот еще путь, сука. Пиздец. Не сразу, реально понятно. Какой-то беспредел, блять. Слишком много путей, хуй просышь. Impressive. The sight of them makes me wonder if their resistance was even worth it in the end. You're standing amidst their bodies with nothing but silence for your answer. What do you think?
Мне всегда было интересно, а как вот, типа, среди камней вот все вот это, блядь, построить, чтобы оно как-то держалось? Типа, блядь, пиздец. Просто как? На что они, эти доски, как-то вот, пиздец, короче. Технический, ой, блядь, людской гений, конечно, поражает порой. Как все это вообще, блядь, придумали? That body. Ебать, крыс. These must be Sebastian's remains. Curious. Priest said he was the last to die. Said he shot himself when hope ran out. That someone stove this fella's head in with a pike. This was no romantic suicide. This was bloody murder. Plus, there's no ghost tie. And look, the mark from before. No ghost tie. So why did he not pale and become a spectre like the rest? Sebastian told Helen a story. His prominent chest wound was part of it. But it's a fiction. He spun her a lie. I'm starting to doubt the lieutenant's ghost. I think it's an effigy of Sebastian sent to get close to Helen. Maybe even to Pennington. Not a spectre. Something more elaborate. But what? And why? Sebastian is a doll, stuffed with stolen memory, made by whatever lurks down here. It's leeching Helen's essence. We must tell her. Whatever about Helen. First we need to find the doll maker. Ну, она вроде сильная баба. Так что ничего страшного. Уж как-нибудь переживет, я считаю. Блядь, да что ж так жрать хочется, сука, бред какой-то. Блядь. Козел, все за тебя. Ого. You will not have him! Ride it out. Ебать нахуй. I can handle this somehow. On your toes, Scotsman. Shit, блядь. Ай, нихуя. That one is shielded. Блядь, скирот. Stay on your feet, Red. Get rid of the other Spectre first.
такое, блядь? This one's protected. Try this on for size. Second here. Lost in the dark. And one by one they died. Тихо. We'll soon be out together. The little boy in me would appreciate you staying close. Смешнев, блядь, насмешнил, это, ну, нас рассмешнял, что, блядь, да. Как же хочется хавать. Фитнес. Это что за... Все. Да, блядь. I know the stink has long since gone, but I swear I smell it anyway. Ай, блядь, хочется что-то пиздец, хотя... Вроде выспался. We're getting close. Silence and the campfire. Just what Dr. Duarte ordered. An echo whispering to me. Oh shit, fucking come. An echo whispering to me. These chains, an echo, I think. They left me here to rot. They'll not have me. Чё за Джейк, блядь, этот заебал уже. Ugh, wisp-infested weed.
Poor weed. Чё, блядь? Сейчас не понял. Чё, блядь, за хуйня? Блядь, может я какой-то тупой, что-то не понял, блядь, надо глянуть. Что-то как-то странно, типа, может я их могу ломать просто, блядь. Не то, блядь. Походу я реально что-то не понимаю или чё, блядь. Как это ломается, блядь, просто не понимаю. Типа, what the fuck, блядь. То ли я долбоёбик, то ли чё, блядь. Ну, оно же как-то должно ломаться или чё, блядь. Может я что-то не понял. Какие-нибудь кнопочки потыкать, блядь. О, карта, блядь, карта на... В ахуе с разрабов, типа, обычная карта на М, а они, блядь, ебать умные. Да нет ничего такого, блядь. Хуй знает. Ну, походу нельзя никак. Как же это странно. An echo from the past drifts by. Will you finally speak to me? Please let me go, Captain. What? What are you? Unchain me, Pennington. You? No. No. You will return and unchain me. Pennington, I won't let you rest until you set me free. Whatever skulks down here, Pennington's presence gives it life. That woman he jailed. Could this be all her? Her anger that binds it all. If that lass has enough rancor to outweigh the pain of scores of miners buried alive, she went through a lot. Another ghost channeling the wrath of lesser specters. Can't be a coincidence. Че, блядь, никак. Как, блядь, долбоебизм, нахуй, а? Блядь. Пиздец, понимаю. Блядь, темно, нахуй.
какая-то будет, видимо, большая ебака. Can you see it? Not yet. I hear you. Pennington. Have you returned, Captain? At long last, will you free me? What happens if we do? Then I will crawl and climb and knock, and the captain will taste his own medicine. Ебать, что за пиздец? You're Deborah, right? Pennington had you arrested and clapped you in chains. A broken path, locked away, forgotten, down in the dark. Lift the heavy chains from her, free me. If we do, will you talk with us? No chit-chat then. Here it comes. Her last strike weakened the chains. Free her! So close. Что за хуйня, блядь? I can see the weaker links. Her last strike weakened the chains. Free her! Get this next time. Overhead, the roof is crumbling. Блять. Shit, fuck, come. Come. Хуя себе. Release her! So long I fear the light. Antea? Antea! Come at me. Beat you all. Что это за здоровая ебака такая, блядь? Странная хуйня, конечно. Lead me to you! Come on, Red! Give me a sign! Damn chains! I see. Lead me to you! Focus on my voice. Что это такое загорается, блядь? Да заебал, козел, блядь! Get over here.
Хорошо. I can see the weaker links. Get this next time. Блядь. Call on me, Red. Подожди. А, блин, нихуя. I can see the weaker links. It's coming after anything standing in its way. Сукина тварь. Блять! Хуеплетка нахуй, ебаная, блядь! Call on me, Red. Да сука! Хуесос ёбаный, блядь! Себе нахуй, и так аптечек мало, блядь. Козёл, блядь. Педрила нахуй. Опять она сейчас поймает. Блядь. Ну это не весело, когда повторяется слишком часто. Типа один раз ладно. А второй раз надо придумать что-то еще, блядь. Ну ебаный урод. Ну утомляет одно и то же, типа, на самом деле. Lead me to you. Come at me. I'll beat you all. Let me go right now. I can help. Thank you. Блять! Да блять! Ну сука! Ну как так, блять? Ёбаный рот этого казино, блять! Сука! Бесит, блять. Ну какого хуя, нахуй? Эти нахуй своими камнями, тварь ебаная, блять. Скотина, блять. Я бы еще в первый раз это сделал, нахуй. Call on me, Red. Да иди нахуй, блять. Давай быстрее, блядь, эту хуйню. Делай, блядь. Кам, его кам, не знаю. Съебало. Где последняя? Это не последняя, это предпоследняя, блядь. Я не вижу больше. Блядский рот. Да ёб твою мать, блядь, заебали эти камни, ёбаные, блядь. Где последняя-то? Предпоследняя.
Я не вижу, сука. She must have a weakness. Есть, блядь, что толку-то нахуй? Я не вижу, блядь, с этим. Ага. Да, блядь! Ну заебал эта хуйня, блядь! Сука, слишком быстро она, блядь. Не успеваю нихуя, блядь. Да ебаные камни, еще вот им надо всегда падать именно там, где я, блядь. Где твои нахуй слабые? Я не помню, где она, блядь. Давай быстрее, пидораска, да, блядь. Сука, тупорылый босс прям раздражающий, нахуй. Бесящий пиздец. Еще подхалим эти ебаные вечно спавнится, блядь. Заебывает, блядь. Ну это попроще. Ну конечно, блядь! Нет, сработало, блядь. Я думал, опять нахуй свою башку перекрыл. Да, блядь. Ну, блядь, где я нахуй? Сука. Как уебал бы нахуй с ноги этой твари, блядь. Прям бесит, блядь. Когда спавнится подхалим эти ебаные, раздражает прям, блядь. Мешает, пиздец, блядь. It's over. Go in peace. Идите. Иди. No pardon. Naught but darkness and decay. Что это вообще такое, блядь? No. All this must stop and you must stop it. Dark decay and the maddest words of the worst of men. Whose words? Pennington's? The worst of men. Чё за пиздец? When the maddening silence becomes the darkest night, the faintest voice is welcome as the dawn. Вот эта девка, нихуя. Что она здесь делает? Почему перевели как Дебора, если Дебра, блядь? Типа, что за хуйня? Что-то не понял. Это она и была ей или что? Блядь, короче, все равно ничего не понял, если честно. Ух ты, нихуя себе, вау. Got enough minds for a lifetime. Can we go now? Это она и была, блядь, какого Дебора, понятно. А как она, типа, чё, блядь, типа, она как бы не призрак, это физическое тело или что? Как оно, чё, блядь, вот вообще непонятно, типа, what the fuck, блядь, как? Я не понимаю, как оно может быть так, типа, как, короче, что-то не очень понял, ладно. What was that thing? A puppeteer. Кукольница. Every dead thing we've met was controlled by its anguish. Sebastian especially. The miners were wronged, but the woman Pennington locked up is at the root of it all. So what now? Pennington had Deborah locked up screaming. When she was dead, he ignored her. He's a disgrace. But Helen Priest is enthralled to a trickster spirit. She can't be trusted either. Eventually, we'll get to take sides. Ну, тут, наверное, все же однозначно, я думаю. Вот здесь прям совсем однозначно. Хотя пока тоже неизвестно, может, есть какие-то детали. Любопытно. Так, хочется опять какать хочется, что, блядь? Что я заболел чем? Блядь, а я-то думал, мне какую-то пуколку интереснее дали, сука. Это все говно. Да это все. Блядь, это так получается, что все, что падает, весь лут, он хуйня ебаная. Типа,
типа, ну ни о чем. Что я вот с этим должен делать? Хуйня ж какая-то. А, вот здесь... Ух ты, нихуя себе. Блять, не люблю, когда есть одно какое-то положительное свойство, и это отрицательное. Залупой бана. Ну, 4 единицы, да, я теперь... А, ну мое-то, видишь, опять же, блять. Хотя вот это только положительно дает. Так что можно оставить его. Ладно. Да, блять. 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 Задрала уже нахуй. Я не могу прям, блять. What is it? The rush after the fight. It'll pass. It's Sebastian, isn't it? You know I'm me, right? That I'm no puppet. Aye. Do you, though? Aye. My head may say different, but I know it in my heart. Анимация неплавная, прям резкая слишком.
Хлеба и долго. Fresh air. At last. You did well down there, young man. Thank you, Master. Янгмен, блядь. Как говорится, мой Янгмен тебе в рот не влезет, блядь. Чё, блядь? Stay exactly where you are. What do you hope to do now? I'll bring back a little discipline for a start.
I'm Banishers, блядь. Так. Заебали меня уже, сука, вечно кому-то что-то. Так, и сколько это заняло у меня времени? Блядь, ушел я в 12 минут. Сейчас, чё, блядь? Что-то многовато прошло, батя. Хотя не очень. This is mutiny. It is justice. Justice long denied. Wait! Thought you'd been killed in the mines. Soon blow lie dead in the mines. Neither one more word nor a move from you. The mines are cleansed of their madness, which is more than I can say for this room. We banished the thing in a pit. Truly, it's gone. Aye, the puppeteer is no more. The siege is lifted. Get excited. You're still up to your neck in shite. You've still to answer for what you did, and what you did not. I do not answer to civilians, nor to mutineers. You will answer to the dead. Once a woman in chains cried out and you did not listen. This is why you're cursed. Confess. Your future and the future of many depends on it. I'll confess there is no future. I'll confess I led us here to make our final stand. And we still stand. To that I'll Тихо, confess блядь! and claim the credit. We fall one by one. Then we weep, we rage, but we stay loyal and true. Even the widows must stay true. In fear you dither while folk die. Soldiers will not long stay loyal to a coward. I do not fear a future already written. The die is cast. I dither not. I hold, and watch the end unfold. There's more to this. An older guilt, a deeper fear. Captain, why did you send Sebastian Priest down the mine? I knew quarantine would be trying. A competent commander was required to keep order, keep them alive long enough to recover. I chose my lieutenant. I erred. He was not competent. All died. Your husband was no hero, Mrs. Priest. You murdered him and now you take his honor too. Another nail in your well-earned coffin, Captain. So Helen, thing is... Not now. She's not ready. We return with answers to find you in full mutiny. Why now, Helen? Sebastian returned, disturbed. I thought he'd left you dead in the mines. Your mission had failed. I could no longer wait. You may be to blame for the tragedy in the mines, Pennington, or you may not. But the puppeteer wanted you dead. Some years back, you accused a local woman of witchcraft. You locked her up. The puppeteer was quite angry about that. At last the die stopped rolling and my number has come up. I'll tell it now. I'll tell it all. When you slandered her, you knew there'd be a witch hunt. Why'd you do it? There was no slander. It was true. She was corrupt. She was evil. And she was a school teacher. Someone had to think of the children. It's horse shit.
but he seems to believe it. We're getting closer to the truth. You acted irrationally. You blamed the plague on a witch, yet applied a quarantine. You recognized her in the puppeteer, didn't you? I'm sorry. Puppeteer? That's what was in the mines, wasn't it? And you knew, didn't you? How long? For how long have you known? What I know and you do not would fill a library. Helen is misguided. Under Sebastian's malign influence, she will remain so. Yet Pennington is little better. Which way do you lean? Блядь, сука, сложно. Ну, не то чтобы она неблагонадежна, просто она ёбнутая. I have faith in Helen Priest. Step down, Captain. Perhaps you may begin to wash your guilt away. Do what you must, and face the consequences. Cast the die. I will. You failed, Captain. As an officer, as a man. You brought a curse upon the people of New Eden. No. The fort needs a leader without blood on her hands. I'll do it. I'll place the blame where it belongs. How Marif, how Gunjo. Life to the living. Death to the dead. When there's a man seen and done too much, as a soldier, a leader, a father. Down with tyranny. Justice prevails. Что-то мне кажется, она, блядь, ничем не лучше будет. If we are to survive, there is much to do, and survive we shall. For the record, beyond that door, Captain Pennington was tried and executed for his crimes. We did what was needed. The story you tell is up to you. Что насчет призрака-то, блядь? Looks like the nightmare's curse is lifted here. Job done. Дело сделано. You're angry. Can tell. Of course you can. Aren't you angry? I'm more disgusted. А мне скорее похуй. Disgusted by what we saw down there. What Pennington and his cowardice allowed to happen. I hope they'll burn in hell. For that I hate myself.
Nothing can stand between us. Not even death. Not even death. The closer we get to my body, to the truth about what happened here, the stronger I feel. My senses rise. It's as if I can taste the silence, smell the scent of wood smoke, feel the warmth of your body, feel Deborah's wrath. I feel it as if it were my own. I know her rage. But that anger of mine, that fear, I thought when I left home, I'd left them behind. You thought by becoming a Banisher, you'd overcome your anger and fear. I thought at least I'd gain control. I'm a big bad Banisher. I fear no ghost. I understand now that this control was but a mere illusion. So much so that the sister I thought was gone for good seems to be winding her way back to me. Your sister, Ayomide, wasn't it? No. As a child, before I left Cuba, I had a friend. I chose to call her my sister. That night, the night I died, I dreamed of her. I dreamed of Calendre. Календри. Вот это у вас имена, блин, не то, что мое. Вот эти Миши всякие, Саши, там вот эти вот, блин, вот эти вот, эти Влады, блин. Did you go looking for her? Was she near him? It's not beyond the realm of possibility. It's so far beyond the realm of possibility you wouldn't believe it. No, she wasn't there. But I heard her voice. I'd swear on it. How could that be? Dreams can be vivid. It can be difficult to separate them from reality. I was awake, Red. What did you hear her say? I don't know. I don't remember. I think she said we were family. Never to be divided. She's after my job. She can't have it. I'm your family now. Nothing's tearing us apart. No. Not even death. Still angry? Gloriously. Ебать, нихуя себе, ва, нихуя себе, нихуя, ва, ебануться, сколько можно, блядь. Я еще прошлое там осталось что-то. Блядь, у меня еще, хотя тут тоже не особо что-то прям, там каловые уже навыки остались, без которых можно обойтись, в принципе. Ебать, я заебусь сейчас все это изучать, слишком много всего. Типа, чё, блядь, Ред наносит на 20% больше урона, но получаемый им урон возрастает на 10%. Типа, это, типа, шило на мыло, блядь. То есть, по факту, блядь, типа, ну, хотя, ну, типа, такое прям, какие навыки здесь конченые. Попадание в уязвимое место. Ну, это тоже хуйня какая-то. Какое уязвимое? Я даже не знаю, блядь, здесь есть какие-то уязвимые места или что. О, нихуя, при получении урона Редом следующая мощная атака наносит на 100, нихуя. Вот это не надо. А это что? Блять, удар прикладом. Здесь есть удар прикладом, блять. А как его использовать, кек? Что, блять? Нахуй? Вот, что? Кто? Привет, что? Кто? Что такое манифест? Бля, вообще не ебу, что такое манифестации, блядь. Что это нахуй? О, вот это мне надо, нахуй. Это круто. Блядь, надо было другое посмотреть. Блядь, хотя... Блин. Ну, слушай. Это тоже надо. Ой, здесь что-то есть. Блять, вот навыки слишком такие порой, блять, раздражающие, короче, неправильно. Ну, волновая вспышка тема, блять. Область действия — это хорошо. Но и урон бы от нее, конечно.
Что еще есть? Что за какие селки, нахуй, что? Хуй-то. Что-то хочу, блядь. Вот это норм тема. Хорошо, а это что? О. Блядь, и это охуенный. А, или нет, подожди. Сейчас как-то резко. Как понять-то, блядь, хоть бы. Не понять, что за вспышка-то, блядь? Так, что еще я не заметил? Короче, ладно, вот это пока что. Так, а за Реда что можно юзать? Нихуя. Полезно. Парирование это говно, блядь. Увы, пацаны, увы. Так. Так, ну пока за Реда ничего полезного больше нет. А здесь потом будет парирование меньше от урона. Да это, блядь, парирование здесь кривое, сука. Вот как в God of War парирование охуенное. Ладно, пока что хватит. Так, все пойдет. Щит. Котик мой. Кс-кс-кс. Киса моя. Я тебя отхуяру, бачу. What the fuck? Иди нахуй отсюда. Ceridian? What do you mean, Ceridian? Ceridian, what's wrong? I don't think she can hear us. We need to go back to the swamps. You understand that? But it's a bird. It's Ceridian, by way of the invisible, speaking through the crow. Pity it doesn't work both ways. Imagine having a conversation with someone far away. Так, ну я тогда могу быстрым переходом, пожалуй. Что? Оно автоматически кек, что? Нихуя. Серьезно? The veil is tearing at the seam. Нихуя не понял, ладно. Или это не от костра было? Ну, в смысле, не If I зависело от bruise этого. the bud so the specters inside show themselves, you could shoot them. Once freed, the ivy should quickly wither. Антейн может заключить. Наконец-то, блядь. Так. Оценку на плече, чтобы держать его. Огонек, скрывающийся в почках плеча, будет вынужден надолго показаться. Нихуя не понял. Чё? А, вот он как. Неплохо. Это вы придумали здорово. Чё-то... Бля, слишком... И чё я типа должен? Чё-то нихуя не понял. Ну, неплохо. Наконец-то. Можно теперь будет кое-что поисследовать. Байонтейн может на время поймать врага в селки и... А, вот он, что я думаю, что за селки? Какие нахуй селки, блядь? Прикольно. Неплохо, слушай. Бля, неплохо.
We can get to that ivy from the other side. Неплохо, я считаю. The wards have weakened. Ceridian's power wanes. Блин, жалко, классная типа ведьма. Очень интересная такая. We shouldn't leave without talking to the witch. Nobody's home. I can feel it. Who there? Where could they be? Хуя себе, у них тут даже ванна, блядь. Блядь, что за хуйня? Че, блядь? Ладно, жить, блядь. Crows. They flock to that great tree up there. Яра мне нужен. Я без ковриков обойдусь, блядь. Ты потом жалуешься, что у тебя мышка путает. Ты ломаешь мышки. The Banishers are here. Already? How unfortunate. You called us. Did I? I thought I had more time. In the end, it runs out for all of us. As I depart this old carcass, I leave no burning heart behind. Сколько она жила-то, блядь? Go or stay. To prevail, you must first set your heart at peace. When at last you face the nightmare, you must both be clear on what you want. You must. What do you mean? Блядь, я не успел прочитать, нахуй. For me to give you answers, only to prepare you Тупые, блядь, for what субтитры, нахуй. awaits. Then we can all go to sleep. Seeker doesn't hate you, Rory. She's just not used to being trusted. Protect her. For me. Блядь, это такое, нахуй. What the fuck, нахуй. Ох, нихуя ебака, блядь. Жесткий You're too какой. late, old mosshead, as ever. А. Какая, блядь? Шмелая башка, чё? Time for peace. I forgive you, old man. Old man. Бля, крутая ведьма. Сука. Блять, очень интересно было про ее предысторию узнать.
Еще барьер ослаб, нахуй, когда... Ну, все. Ведьмы-то нет. Ну, сука. I can help. Блять, оно же еще перезаряжается долго. Да, он слабенький. Или я слишком гигачадик. Чё, блять? Ну да, было бы слишком просто. А вот где у него, например, уязвимое место? Откуда? Ну мне руки, блядь. Ну, ладно, понял. А у призрака, например? В центре? Я в голову-то стрелял, показалось, типа в голову надо. А у него в руке вот, да? Сука, ебаный. Ах ты, тварь, иди сюда. Ну, козел ты, ебаный. Ты изичный, понимаешь? Ну, неплохо теперь. Радиус большой. Подай, сопляк. Давай, нападай. А, блять. Я случайно парировал. Да все. Бля, Чё с мышкой? Блять, что это было? Да все, не ссы в трусы. Все нормально, блядь. Видимо, очень жалко. Она вроде была довольно хорошей. Или какой-то там жуткой, блядь. Как, допустим, в Ведьмаке, блядь, твари эти. Old Mosshead is no more. He'll never drink from your skull now, will he? Another ancient promise broken. But what about me? How do I live now? You're all I ever had, and all I'll ever have.
set the world on fire now. I just want to see it burn. Чё, хуела? Pity. Farewell, then. Нихуя как удобно. И хоронить не надо, блядь. Да ладно, не ной. Она как бы умерла, но не умерла, наверное. Она шарит в чем-то. Все нормально, блин, ты чё? She took me in when no one else wanted me. She taught me to stand up straight. Leave her be. For now. Блин, только не, вот, ну, типа, чуть-чуть познакомились с ведьмой, Куэкс, она уже умерла, и ты такой, да блин, как так-то? I am tired of all this death. Want to talk about it? I will do. The roots won't remain visible for long after I take the heart. Be quick. Круто, но только я не вижу больше. Где оно, блядь? Ах ты ж тварь. I'm enjoying the target practice. Like you need it. Скоро придет день, когда я прикажу тебе отыскать мужчину, лежащего без сознания на берегу. Я уже об этом просила, и, может, попрошу снова. Грядут темные времена, дорогая моя, и ты должна быть к ним готова. Времена печали и скорби, когда даже солнце и луна на небе луну будет не узнать. Застывшие дни неестественно холодного воздуха и вековой зимы. Повторение событий, которые ты уже переживала. Скверное чувство оставленного времени, бесконечных детей, блядь,
дни и недели. Не смею утверждать, что я знаю, как и почему это случится. От меня скрыто столько тайн, наверное, это к лучшему. Когда настанут эти времена, будь наготове снова. Ибо равновесие нарушится столь сильно, что мертвые могут вернуться из будущего, которое ты уже видела. И мы должны будем его восстановить снова. Снова. Кто там опять, блядь, пишет? Чего, блядь? Чё, блядь, это для того, чтобы просто залезть? Ради этой штуки? Блядь, я могу просто спрыгнуть, тут не так уж высоко, господи. Так я тут... это то место, куда я не смог попасть. What will become of Seeker now? She'll try to make sense of her pain. Or perhaps she'll sit with it a while. Or she'll try to kill it. Grief knows no rulebook. When I returned from the war, I walked the wet streets of London for a long time. All I could feel was my heart digging a hole deep inside my chest. After what I had seen, what I had done, I just wanted the pain to stop. I wanted oblivion. Бля, вот было охуенно, на самом деле. Типа Банишера, как Ведьмака. Типа в открытом мире, чтобы можно было квест выполнить и прочее. Бля, ебать, интересно. Ну, типа того, наверное. You were at your lowest. We all live through our own rock bottoms. You pulled yourself through. Благодаря тебе. I drowned myself in ale. Так You're и the one who знал, pulled me блядь. out. Poetic, if melancholic. What's going on, Red? I feel lost. I can't even stand myself. I can barely stand to look at you. Something eats me from within. And it's growing. I don't know what's happening. I'm scared. I scare me too. I am untethered from the world. But through you, I still feel like myself. I cling to this. The closer we get to my return, the further from life I feel. I care nothing for the living. I only care for what I can take from them. Do you feel that way about me too? No, of course not. What are we doing? We're reclaiming our world. The only way we can. Are you sure this is what you want? We made an agreement. Are you having second thoughts? I don't know. Maybe. Ceridian's death has changed things for you. Yeah. She had power, purpose. She had love, and she still chose to leave. Maybe she's right. Should we reconsider? It may not be too late to change our minds. But you must promise me, Red, whatever we decide, we stick to it. We cannot change our minds again. Пиздец. I swear it, my love. This is it. Ебать. Даже, блядь, второй раз. Это охуенно. Вот это охуенная игра. Тебе дают второй раз, блядь. То есть, ну, точно решить, точно ли. Потому что по ходу этой игры ты реально начнешь сомневаться. Типа такой, блядь, ну это же как бы, блядь, а правильно ли поступаю? И тебе дают, блядь, возможность нахуй изменить.
Не, блядь, ну я не могу, типа, они очень, как бы, хорошо с друг другом прям сочетаются. Воскрешение, конечно, нахуй. Ладно. Придется воскрешать. Наверное. I want this. I want this, only real. I want to be with you in the flesh. Our minds are set. We're going back. Thank you. Thank me when you're back. Бля, приколдес, сука. Я бы даже перепрошел бы. Думаю. Когда-нибудь точно. Когда-нибудь. Игра довольно долгая. Очень даже. Backed by the Banishers, Helen Priest dethroned Captain Pennington. Dark truths were unearthed. Some secrets remain buried. The survivors must now set aside old sins and build themselves lives worth living. But can Helen Priest lead them into the future, chained as she is to her past? Но опять же, тебе не дают конкретно, типа, ну, к чему это привело. В Ведьмаке было точно понятно, типа, к чему это привело. Так, новые дела присутствия. Добилась новые дела присутствия. Покинув вещь, откройте карту с помощью Ж, чтобы увидеть, где нужна помощь. Нихуя. О, бля, заебись, нахуй, топ-квестики, блядь. Так, жалко, что это. Давай посмотрим. Ебать, ебануться, охуеть, что нахуй это за слово? Я очень хотел бы сходить сюда. Ну, очень. Бля, ебануться, вот это кайф. Прям дохуя. Очень много работы для меня. Бля, это охуенно, сука, блядь. Господи, эту игру можно, блядь, реально очень долго проходить. Как же давно хотелось чего-то такого. На несколько десятков часов, блядь. А то и сотен. Но не тупой какой-нибудь гринд, блядь, как этот... Как ебучий ассасин какой-нибудь в Одиссее этой ебаной. С дрочью аванпостов. Я прошел его, получается, за 80 с чем-то часов. Полностью, нахуй, с DLC. Ну, не так много, если так подумать. Всего-то. Короче, вот сюда. Теперь я хочу... Блять, карта на Ж. Ну кто это придумал, блять? Господи, какой идиот. Сюда надо пиздовать. Абуба. A ghost damaged the sign. Лавка Ингерсол не должна закрыться. Ingersoll General Stores must live on. Someone's fighting for a cause. Nathaniel Sather didn't seem the type. The store does, though. Shall we? Не, потом. Я занят. Это очень важно. Уля, что? Откуда он здесь? Да, блядь, тупорылый компас, блядь. Как же он меня бесит. Лучше бы это была карта. Хуй знает. О, нихуя, это что такое? Сука, там костров нет уже.
Бля, я думал, человек сидит. Чё? Вот дебильный компас. Куда он показывал, блядь, налево, если нахуй направо? Долбоеб, что ли? Золотой вопросик не просто так, я считаю, блядь. Once I've bruised the heart, destroy the wisps within its roots. Чего? I'm enjoying the target practice. Like you need it. Блять, вот одно и то же, когда горят, это, конечно, весело, типа. Хуя одно и то же гореть. Я понял уже, понял. That's a void breach, all right. Should we jump in? Хуя. More fun. Get rid of the other spectre first. Да, блять. Да, блядский рот. You're wasting your time on this one. Блядский рот. It's coming for you. Они coming for money. Блять, мне вообще обязательно с ними сражаться, нахуй? Можно просто... Просто съебаться. А, блять, что это по кругу? What the fuck? А, нахуй. Заебись. Норм, скилл, я считаю. This bite's not easily chewed. Козлы они, бля, я считаю. I can help. Try another one. Козлята, блять. This bite's not easily chewed. A wee Highland
kiss for you. They never learn, do they? Да, блядь, ну сколько их тут еще? Да, блядь, я... Сука. Случайно, блядь, один раз нажал. Это как-то несправедливо, то есть, блядь, я же слабо вспышку использую. Can I join in too? По-хорошему. Нужно быстрее восстановиться. Not gonna ask for help? Че, не кайфово, да, бля? Ха-ха. I'm still here. Если... Die, you bastard! ДЗ. Блять, я слишком много времени отнимаю с ними сражаться. Че это за огоньки, блять, я так и не понимаю. Постоянно их вижу, сука. Блять, а ведь это как... Блять, это же как в God of War. Я только сейчас понял, блядь. Как по мне, эта игра ближе к God of War, чем к Ведьмаку, блять. Ну типа реально же, блять. От Ведьмака есть типа система квестов, типа всякие там разнообразные, интересные. Ну и то, как по мне, даже лучше. А даже путешествие через разрыв, это, блядь, и то не без маха еще. Get the hell out of! You're wasting your time on this one. You shite toughened up. You're wasting your time on this one. Careful! Yeah. God, you're tougher than a gadfly. Ну, да, нормально так радиус. Заебашился. Time for my solo. You're done. Эх, нет, чтобы просто взять и убежать.
Чё такое? No, this isn't good. There is a path once I clear the way. Чего, блядь? В смысле? Блядь, как же это долго, сука. Still impressive. Блядь. Ну угадайте, что же это? Арена, блядь, конечно. Надеюсь, это того стоило. Help. Oh. Watch out! We made it angry. I have another in sight. Да пидорас ты, блядь. Блядь, ничего снова спавнится, что ли? Не понял. Пиздец. This bite's not easily chewed. What kind of corpse is this? Блядь, потный тип. Going again, huh? Trouble's about. Try another one. Блядский пидормот. Да, блядь, как он на него переключился? Да, блядь, да ебучий нахуй таргет. Блядь, еще же не такие потные-то, блядь. Look out! Stubborn bastard. Блядь. Что такое хуёво он-то, понимаю, не понял. You're on your own here, Red.
очень плохой прям. Толстокожий сука просто. Да блять, ну что еще? Hogging all the fun. Careful, it's just getting stronger. Get lost, won't you? Что за хуйня, блядь? Eyes peeled. Что это было такое? Call on me. А, он еще не умер. Blasted thing's freed at last. Блять, что за... It's on you. Да ладно. Look to me. Нихуя. Плюс 3 ко всем характеристикам. Подожди, там что-то еще было. Какой-то огонек, блять, куда-то меня зовет. Или это не просто, блять, блуждающие твари? Непонятно что. Откуда? Подожди, блять, что я... Или я отсюда пришел, блять, что? А, блядь, да еб... Блядь. Жакушка ловушкера, блядь. Эти, блядь, огоньки как будто меня куда-то заманивают, козлы, блядь, ебаные, сука, блядь. Ай, спать хочу.
Солнце, где я, блядь? Чё, костер нельзя развести? Ебануться. А чё? Где я, блядь, вообще нахуй? О, нихуя себе, это где я, блядь? Попал куда-то, хуй просы куда. Did you feel that? It's close. Кто-то поет, что, блядь? Ебать. No. That was Anne Wings. She was collecting something. I wondered what. We Кто? should visit Cotton Peabody at the infirmary. Че, блядь? Кто была? I do believe that's wintergreen. Why would she be collecting wintergreen? Нихуя не понял. Ну мне сюда. Most foul. Was that Abigail Rumble? I think so. What now? Что-то знакомое имя, блядь. Я бегила. Кто, блядь? Просто ж... Это деревня, что ли, еще? Она заброшенная, типа. He killed me. He killed me! We should probably go talk to her husband. Блять, вспомнил, If все. we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Все, If we вспомнил. confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. First Epistle of John, I believe. Chapter 1. А тут призрак была та, блядь, это... Врачиха, Verses ебать. 8 and 9. You know your Bible. Some. Read McCraith, Banisher. We can talk scripture if you like. Я с ними не поговорил. Not really in the mood to talk, sir. Is your wife around? Он же I сказал, haven't что seen her. столкнет ее. Abigail is dead. Ah. I'm sorry. Truly. Thank you. Let's leave it there. Whatever you heard, it's not true. What would I have heard exactly? Don't mock me. I know what they say about me. I know what you all say. It was an accident, a terrible accident. I'll speak of it no more.
For someone who just lost his wife, he's awfully nonchalant. An accident? How did she die? She fell. She went to the cliff top and slipped and did not survive the fall. Now, leave me be. Всё, я понял, блядь. Она убилась, блядь, Shut him случайно. We need a lever to prise him open. А она, блядь, он же ей обещал, что столкнет ее. Она, блядь, подумала, ну, думает, что это он, блядь. По-любому, блядь. Он хоть и говорил, но я не думаю, что он прям как бы... Words from the past linger here. I sense a fragment of the past. Так, прислушивание. Through time and distance, I now see. Will you stop walking away from me each time we are to converse? This is not conversation, Abigail. We do not converse. Not no more. You berate me, you belittle me, Abigail. I'll walk away. You don't care. You don't care about me. You don't care about our life together. I gave it all up to follow you to this godforsaken place, and you don't care if we belong. We are trapped here! I could die and you not blink an That's eye. right! I don't care! I don't care about none of it! Why don't you just troop off and kill yourself and give me some goddamn peace? Not a very nice man, turns out. Да, блядь, друг друга Not a стоит very нахуй, nice два woman сапога пара. either. And yet she's the one who shows up dead. Да, она просто тупая. Abigail's clothes, already packed. Everyone grieves differently. I know. They were very much in love once. Well, that changed. Ну, блядь, говорю, любовь не вечная, завядает вся хуйня. Off you go then. Магнетит. Чё за- Off you go then. Чё, блядь, за шуркающие звуки вечно? Непонятно что-то. Чё? Watch your step.
ride it out. Focus, Red. Change tack. Away with you. Сдохни. Ебать, контента тут еще просто дохуя. Бля, сколько лет они делали эту игру, интересно. Я устал. Что-то дохуевато домиков. Do not deprive one another. Puritan prayer and mandatory marital sex. Quite the life. Кот, ты чё? Долбоеб? Кто мяукает, блядь? Seems Abigail had abandoned the marital bed, and it vexed him. That's not the Puritan way. John's dirty dreams began before Abigail's death. Makes sense if he was going without. We should talk to John about his lovely marriage. A safe harbor, should we need a moment's peace. А, нихуя забись. То, что надо. А, так вот как убежище помечается. Вот этой штукой, блядь. Ладно. Ладно, блядь, раз такое дело. Я считаю, можно закончить. Заебался. По 7 часов уже. Почти 6 часов играю, ебать. Блять, игра настолько нежданно-негаданно просто вот вышла и появилась, что ты такой, блядь, вообще не ждал. Приятный сюрприз, как говорится. Ладно, все, заебался я уже, блядь. Почти 6 часов. Я бы еще, в принципе, играл. Ну, хватит, надо передохнуть.